Yes. Here last night. Yes, I work the... Yes, I work the closing shift. The closing chef. Closing chef. Open shift. The open shift is for breakfast. Open the restaurant. Next is lunch Lunch. and lunch shift and closing shift. Number 3, the kitchen. Why? The kitchen was a mess this morning. The kitchen watching. This morning. Mess this morning. This morning. Kitchen. Why? The kitchen was a mess this morning. This morning. Mommy. Yeah, this morning. The kitchen. Let's see why. Lavaron. The kitchen was a mess this morning. The kitchen was a mess this morning. The kitchen was? Kitchen was. Wash the lavar. Was. 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 Lesson. Was. Why? The kitchen was a mess this morning. Was a mess. Was a mess. The kitchen was a mess this morning. Was a mess. Was a mess. Was a mess. Was a mess. The kitchen was a mess. Was a mess. Look, a mess. Disorder. Yeah, the kitchen. Really? What was wrong? What is wrong? What was wrong? There was old food all over the countertops. Old food all over. Repeat. There was old food all over. There was old food all over. Old food all over the countertops. The kind. That's right, the countertops. Countertops. Oh, countertops. Old food. This is the countertop. Countertops. Countertops. Mm-hmm. This is the countertops. This one. This one's. Countertops. He said the countertops were a mess. Old food. Old food in the countertops. Old food all over the countertops. And the milk was not in the refrigerator. The milk. And the milk was not in the refrigerator. I guess I forgot to go over the cleaning checklist. Cleaning checklist. Cleaning checklist. Cleaning checklist. This is the cleaning checklist. Cleaning checklist.
Cleaning checklist. Cleaning checklist. This is checklist. Check, check, check. Vamos a ver todos los verbos que salieron en la clase 1 para los que limpian la cocina en la jornada de cierre del restaurante. Están regañando a Linda, de chef, porque no cumplió con la checklist de la jornada de cierre. Y this morning había un mess en las countertops in the kitchen. Aquí están todos los verbos que salieron en la checklist del chef. Repeat. Wipe out. Wipe out. Wipe out. Wipe out. En inglés, el inglés es súper fácil. Wipe out. Todos siguen una estructura que está alrededor de un verbo. El verbo es el centro, como el sol, y los planetas se mueven alrededor del sol. Todo se mueve alrededor del verbo, de la acción. Así que tienes que incluir una acción cuando tú dices una declaración. Y en inglés nos comunicamos con declaraciones completas. Los verbos son muy importantes porque son las acciones, lo que está haciendo la persona, y en la estructura solo ya no más falta poner quién es, quién lo está haciendo. En este caso no lo hizo Chef Linda. Chef Linda. Entonces, Chef Linda no hizo estas acciones y ya le puedes poner un punto si le quieres contar a alguien eso en inglés. Solo necesitas quién y el verbo. Y la tercera parte se llama el objeto directo. Se lo haces el verbo al objeto directo. El objeto directo recibe la acción, recibe el verbo. Aquí en la checklist vamos a aprender unos verbos y unos artículos que reciben los verbos. Y no tenemos quién lo está haciendo. No tenemos aquí quién lo está haciendo, porque es una lista. No son declaraciones completas. No tienen quién, porque es solo una lista. Entonces pon estos verbos en tu cuaderno. Tenemos wipe out. Wipe out. Wipe out, ¿qué? Cabinets. En esta lista, las cabinets. Wipe out. Okay. Say. Wipe out. Ese es el verbo de limpieza. Esta es la lista de limpieza. Cleaning. Cleaning. Para limpiar necesitas la acción wipe out. Wipe out. Wipe out. Repeat, wipe. Wipe. Excellent. Vacuum. Vacuum. Sanitize. Sanitize. Otra vez, mira, wipe. Wipe. Wash. Wash. And sanitize. 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 The kitchen sink, you need wash and sanitize. Sanitize. For the dishes. Dishes. Dishes, dishwasher, dishes. Dishwasher. Sanitize. Dishwasher. Repeat, clean up. Clean up. Clean up. Clean up. Put in. Put in. Put in. Organize. 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 Organize the fridge. Organize the freezer. Organize the pantry. Organize.
Ahí tienen 3 objetos directos que están recibiendo el verbo de organize. Así funciona el inglés. Tú estás estudiando, esa es la acción. ¿Qué estudias? Inglés. Inglés recibe el verbo. Entonces aquí está el libro de inglés abierto porque estamos estudiando el inglés. Entonces aquí se ve claro que tenemos un libro abierto de inglés. ¿Ves? Está recibiendo el verbo. ¿Y quién estudia? Tú estudias. Así de fácil es estructurar el inglés. Poner quién, poner el verbo. Entonces debemos de encontrar unos verbos aquí en la lista de limpieza de la jornada del cierre. Put. ¿Tienes el put? Sí. Wait. Put away. Wipe. Ahí está wipe. 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 Wipe out. Verbos de limpieza. Wipe out. Verbos de limpieza. Put, el wipe. Entonces vamos a ver. Put away. ¿Te acuerdas el put away? Put away. Put away. Like organize. Remember the other list? Organize. Wipe. Wipe. The action. Wipe. Okay. The action. Excellent. Clean out. Clean out. Clean up. Clean up. Clean up, clean out. Clean up. Throw out. Throw out. Throw out. Throw out. Throw out. Throw out. Empty the dishwasher. Empty the dishwasher. Empty. Empty. Empty the dishwasher. Empty the dishwasher. Empty the dishwasher. Put away the dishes. Put away the dishes. Organize. In the cabinet. Put away the dishes. Clean the countertops. Wipe. Wipe the countertops. Clean the countertops. Clean the carpets. Write your initials. Write your initials. Write your initials. Write. Initials. Kobe Bryant, KB. Kevin Garnett, KG. Shaquille O'Neal, SO. Initials. Write your initials on the checklist. You organize the fridge? Organize the fridge? Organize the fridge. Put your initials, write your initials for the checklist. Checklist.